nak buat satu sesi time management review, saya nak menggunakan timer ni. So buku dia namanya adalah The Pomodoro Technique. Ni saya pinjam dekat library. So saya rasa tak silap saya Pomodoro ni bahasa Itali dan cara sebutnya Pomodoro. Betul Tuan Rudy? Pomodoro. Pomodoro, okay. So saya akan teruskan. So saya nak set timer saya sebab kita penting time management. Lempang diorang. Okay. Dengar masih dengar? Okay. Thank you so much, Cik Zul. Love you. So, saya akan start sharing the Pomodoro Technique. Okay, saya harap semua orang nampak slide. Okay, saya dah dengar suara mic dari jauh, so okay lah, nampaklah tu. Okay, so ini adalah Pomodoro stages lah. Kenapa benda ni dinamakan Pomodoro? Basically, they'll use this timer to do your task. So pada pagi tu kita akan plan task kita, apa yang kita nak buat kita dah kena plan. Lepas tu kita akan track sama ada kita dah buat task kita atau belum. Apa yang dah buat kita tick, apa yang tak buat tak apa, kita biarkan dulu. So end of the day kita record, kita process, kita visualize untuk improvement lah. So track ni kita track apa interruptions yang kita ada, estimations and finished timing. So basically how does it work? Kita kena ada satu set of task. Maksudnya hari ni okay saya nak baca buku ni, saya nak buat review journal, saya ada 2 task. So kita dah tulis task tu and then for each task kita akan set 25 minit. 25 minit sahaja dalam timer ni. So bila dah set timer kita pun kerja 25 minit. Lepas 25 minit, 1 saat tu kita dah start ambil 5 minute break. Bila break maksudnya serious break. Tak boleh okay lah saya nak check email ke, no cannot. Kena bangun nak buat exercise ke apa ke, nak minum coffee, your wish. After 5 minutes, boleh sambung another set of 25 minutes. So each set of 25 minutes you call 1 Pomodoro. So bila dah settle 4 Pomodoro, maksudnya 1 Pomodoro 25 plus 5 minit rehat. So kalau dah 4 kali cycle, lepas 4 cycle boleh ambil 15 to 30 minutes longer break. Okay, so far okay semua? So records to keep. Ini adalah chart yang anda perlukan. Activity inventory, to do today and records. So activity inventory ni macam anda kena tulis. You can write sama ada untuk hari ni sahaja ataupun untuk seminggu atau sebulan. Apa yang anda rasa anda kena settlekan. Important things. You just write it down. And the second sheet is to do today. Maksudnya apa yang anda dapat selesaikan hari ni. Budget dulu, siap-siap. So dalam 25 minit, saya boleh buat dalam 1, 2, 3, 4 task lah hari ni. 4 task adalah 2 jam kalau kira-kira. So 2 jam saya akan allocate untuk buat aktiviti yang saya nak buat. Record ni, selepas selesai semua Pomodoro anda yang 4 aktiviti tu, anda kena recordkan. Time start, time habis, what activity you've done, estimated 1 Pomodoro ke, 2 Pomodoro ke, terpulang, apa interruptions yang datang. Can be internal interruptions which is like toilet breaks, your bio breaks, haus, nak pergi kat peti ais, nak minum, itu semua adalah interruption. Anda boleh tulis interruption tersebut, berapa lama yang anda ambil untuk interruption tersebut. External interruptions would be like phone calls, text messages atau tiba-tiba kawan datang buka pintu tanya nak minta bantuan. So it's like that. So anda kena rekodkan semua ni. Okay, ini adalah contoh Pomodoro schedule lah. Macam mana seseorang tu membuat dia punya carta early dia. So orang ni ada P1 Pomodoro 1, dia akan create, dia ada P2, P3, dia dah letak estimation dia. Sama ada berjaya buat atau tidak, dia kena tengok dalam dia punya activity record dia tu, pencapaian dia. So ini ada lagi contoh. So kadang-kadang satu kerja tu macam researching,
nak buat 25 minit memang tak boleh lah, nak baca journal, nak research. So mungkin anda perlukan 2 Pomodoro atau 3 Pomodoro atau 4. Kalau dah 4, that means maybe you can stop for the day or you can still continue in the afternoon. So ini adalah contoh untuk seorang researcher and writer lah. Ini adalah lagi satu, prepare things, ada distraction atau tidak. Ini cara another way. Kalau ada distraction, tulis apa distraction tu. Ada 2 kali saya terdistract. Complete the lesson, study plan, apa benda semua ni. Okay, what do you get from this? Basically, kenapa ada seorang penulis yang boleh ambil masa untuk tulis pasal Pomodoro ni? Time management basically macam semua orang tahu, sekejap je kita boleh set time. Tapi sebenarnya tidak. Time management is a very serious thing. And ada satu peribahasa, what is the most valuable thing in world is your time. Kalau dah terlepas sekali, you will never get it back. So on that note, it gives you self-worth, sense of achievement and valuable. So valuable ni macam mana saya nak cakap, katakanlah anda buat kerja ni anda buat time basis. Contohnya anda ambil upah untuk buat penterjemahan ke apa-apa, penterjemahan lah, translation. So to do one translation, you need to produce a quality translation. So if you set your Pomodoro on time, you just focus on that one thing and you just keep on writing and you can do a lot of things. Dan kalau anda seorang translator yang baik, yang memang cemerlang, you can actually increase your value. So it is increasing your value in the market when you use your time properly. So the second thing is it improves planning. So kalau ada Pomodoro, you can plan lah. Already you writing the task semua, dah plan semua. It fights procrastination. Procrastination ni tabiat suka melengah-lengahkan atau menunda-nunda kerja. So kita tahu dah ada kerja, kita memang nak buat kerja tu. Tapi maybe sometimes the process duduk kerja tu macam alah kemudian lah, later lah, tomorrow lah, macam tu. So bila kita dah set dan kita dengar bunyi ticking ni, secara dia akan psycho kita untuk buat kerja. Oh, we can hear the clock ticking dalam Pomodoro ni sebenarnya. So rasa macam kadang-kadang ada satu time bomb juga. So you have to finish before the bomb blast lah. So it will fight your procrastination. And yang paling saya nak stress dekat sini adalah it breaks the habit of multitasking. So multitasking ini, diorang kata boleh buat banyak kerja dalam satu-satu masa. Sebenarnya saya nak break the myth, which is multitasking sebenarnya adalah lebih damaging daripada memberi benefit. Macam mana dia boleh damage? Multitasking can lower your IQ, can impact your working memory. Working memory ni like katakanlah ada satu, dalam otak kita ni ada short term, ada long term. Dalam short term memory ni, katalah short term memory adalah satu file kabinet besi. Dalam kabinet besi tu ada satu drawer. Drawer tu, dalam tu ada file. Kita letak file kan, that is short term. So you pick one file, do your work, finish it, then you put back. You have better focus and prevents you from it allows you to enter a flow state. Bila dah ada flow state, anda boleh buat kerja dengan tenang, teratur dan fokus. Kalau multitasking, buat ni kejap, buat tu kejap, buat ni kejap, focus is not there, it will break your flow state. And you can drain your energy, brain energy reserve lah. So, and multitasking ini sebenarnya memberi false sense of being productive. Anda rasa anda produktif, tapi sebenarnya tidak. Kadang-kadang banyak kerja yang terbiar, 80%, 90% tercapai, but it's never fully done. Most of the time it's like that. Okay, and then it maintains motivation. Kalau dah ada Pomodoro, you can actually eliminate your distraction. Kalau dah eliminate tu, anda dah kenal pasti, you'll be more motivated to do your work, to finish your work on time. And it decreases physical and mental fatigue. See, the rest is very important. After 25 minutes, 5 minit tu memang disengajakan kena ada break to allow your mentally nak luruskan balik, to allow the energy to flow back to your brain. Catch up with the energy yang telah di-deplete 25 minit korang fokus. So kena bangun, it will reduce your backache. Physically backache akan berkurang. So you boleh stretching backache, handache ke apa-apa ke, nak meditate sekejap pun boleh, nak berzikir ke. Your wish, you can do whatever you want to do, you just walk around. And mental fatigue akan berkurang because on the 25th minute you'll stop thinking about your work. You have to stop thinking, that is the rule. And finally, it allows you to deal with distraction and disruption. Because you already have a note on what is your distraction, you can manage your distraction better. Katakanlah ada orang in the middle of your Pomodoro tu, ada orang datang nak minta something. You can do 4 things, you can inform them. Can you come back later? I'm busy. Number 2, negotiate.
You agree on a time. Okay, can you come back later, like about 30 minutes from now? You bagi tahu siap-siap what time you want to meet that person. That is even better. Negotiate terus. Schedule. You just reschedule the whole meeting up. Or call back. Call back that person. Tell, okay, now I'm calling. I'm free a bit now. So can we discuss like that? The important thing is your 25 minutes is yours and your jobs. You must do your task. Cannot do anything else. Okay. All hail technology. Sekarang dah ada teknologi kan, so tak semestinya nak guna benda Pomodoro ni lah. So kat sini kita tengok ada Forest app. Saya dah download dah ada satu Forest app dalam saya punya Android, iOS. You can do it on your PC also. Ada Serene, ada Andros app, ada Focus Me. So all this is actually to help you to focus to finish your work on time. Saya nak tunjuk satu video. Boleh Oh, okay. Sorry, tak dengar. Alamak. Macam mana Zul! Okay, Zul to the rescue. Window, which one? Dia tu. Which one? Memang tak. Tak ada sound option. So, dan tengok je lah. Alamak. Okay, then I have to open the this one lah. I have to open the Zoom YouTube. Sama je. Okay. Tak ada. Okay, memandangkan expert saya Cik Zul, pakar konsultan, memaklumkan bahawa memang mungkin sama tak ada voice. So anda kena tengok je lah visual. I just want to show you even in cartoon lah, they emphasize on the part where you want to take break. This is Cloudy from the Meatball 1. Yes, you're correct, Tuan Rudy. So dia akan tengok ni semua and then dia dah ada dah. This is his plan for the day. And he's organizing everything. Ni helper dia, Dexter. Okay. Siapa nak datang boleh tengok dekat bilik saya. Okay, can you see me? You share dulu, you start share dulu. Present balik yang tadi. Okay. Test screen ke? Test screen ke atau tadi you share apa window? Window. Maaf saya tak pandai guna Google Meet, first time guna. Present. A tab best for video and animation. Share audio. Bukan tab. Cancel. Then now. A window je. Okay. But this one no sound. Oh, no sound. Tadi tu ada sound. Okay. Apa kalau nak buka? Saya share dekat ni lah group nanti. Saya share the video clip. Saya share. So, okay, saya simpulkan je lah. So, even dalam Cloudy with the Meatballs tu, dia akan end of the process, macam mana dia nak create benda tu, dia akan cakap, okay, coffee break 5 minutes. Even the cartoon character will take the 5 minutes coffee break. So, the coffee break is actually important. Itu je saya nak cakap. Okay, so itu je. So, memandangkan kita dah start dalam Pomodoro tu, bahasa Itali, saya sebut terima kasih dalam bahasa Itali. Tuan Rudy, maafkan kalau saya salah. Grazie.